auf Unmengen an Daten trainiert, die eigentlich überall herkommen. Und ja, es gibt natürlich Urheberrechtsklagen, aber da die bislang relativ fruchtlos waren, hat Disney beispielsweise das Modell im Vorfeld ausgibt, desto schlauer ist die Antwort bis zu einem Grenzwert, wo es dann halt dümmer wird wieder. Aber je mehr Gedanken das Modell im Vorfeld ausgibt, desto teurer ist es eben auch, sowas zu berechnen. Hier gibt es tausende Strategien, sogar eine Art Expertenkongress, der intern abgehalten wird. Aber wichtig ist, dass wir als Konsumenten gar nicht gesagt bekommen, was genau im Hintergrund passiert und wie viel da gereasont wird. Wir können nur auswählen, ob wir gar kein Reasoning, wenig, mittel oder viel Zeit fürs Nachdenken ausgeben wollen. Oder sogar den Expertenkongress haben wollen. Und hier hat sich ein extremes Dark Pattern etabliert, das ChatGPT mir ganz gerne als Bug verkauft. Schaut mal hier, Extended Thinking und dennoch habe ich keinen Thinking-Block bekommen. Die Antwort ist fast sofort da gewesen. Wenn man sich hier nicht wirklich auskennt, erkennt man nicht, was hier passiert. Es wurde nicht das Thinking-Modell genutzt, sondern das ohne. Und das macht Antworten je nach Frage 40% mehr falsch. Ich habe das sogar eingestellt und dennoch habe ich es nicht bekommen. Und übrigens ist das ein Problem, das in der mobilen App seit Monaten schon vorhanden ist. Das ist Absicht, denn ohne Thinking wird die Ausgabe deutlich günstiger. Und auch in der Webversion passiert das nun immer häufiger. So sollte das eigentlich aussehen. Glaubt ihr, dass das jemand merkt, der ChatGPT einfach mal so in der Freizeit nutzt? Aber es gab findige Leute, die es geschafft haben, in der Antwort des Modells die Menge an Reasoning zu bestimmen. Den Juice haben sie es getauft. Und allein, dass diese Anfrage abgelehnt wird, die den Juice bestimmt, zeigt, wie extrem closed OpenAI mittlerweile ist. So etwas sollte von ihnen eigentlich in einer öffentlichen Mitteilung angegeben werden, dann müssten wir nicht darüber spekulieren oder solche Prompts erfinden. Das ist besonders übel, wenn man bedenkt, dass das extra im Systemprompt drinstehen muss, dass das KI-Modell den Juice nicht preisgeben darf. Das und noch sehr viele weitere Einschränkungen, die nur der Geschlossenheit von OpenAI dienen sollen. Blockieren also so den Platz und die Denkfähigkeit für die eigentliche Aufgabe. Es hat sich also herausgestellt, dass der Juice etwas ist, das OpenAI ihren Modellen mitgibt und dementsprechend ist das ein Wert, den sie auch mal anpassen. Darauf haben wir in gewisser Hinsicht kaum einen Einfluss. Den Juice zu senken führt natürlich dazu, dass jede Anfrage für OpenAI günstiger wird und für uns, dass das Modell einfach dümmer wird. OpenAI sagt fairerweise, dass Nutzer zu lange warten mussten, bis sie eine Antwort bekamen, weil das Modell eben zu viel nachgedacht hat und sie so beschleunigen wollten, aber es geht dennoch auf Kosten der Fähigkeiten, was man so nicht mitbekommt. Erst Tage später haben sie dann die Mitteilung veröffentlicht. Ein weiterer Trick, mit dem man Modelle im Nachhinein noch anpassen kann, ist Reinforcement Learning. Damit kann einem Modell nach dem Training noch eine Art Richtung vorgegeben werden. Beispielsweise gibt es von OpenAI spezielle Codex-Modelle, also GPT 5.3 Codex zum Beispiel. Diese Codex-Modelle geben an, dass sie speziell nochmal für Programmierung extra feintrainiert wurden mit Reinforcement Learning. Allerdings führt das Spezialisieren von Modellen immer auch dazu, dass die schlechter werden in anderen Bereichen. Also wenn man ein Codex-Modell, zum Beispiel eine Übersetzung durchführen lässt, ist das Modell halt schon deutlich schlechter als das Nicht-Codex-Modell darin. Das Problem ist, bei Veröffentlichung eines neuen Modells ist oftmals noch gar nicht so richtig bekannt, was eigentlich schief gehen kann bei diesem Modell. Das melden sehr oft die Nutzer. Und das Modell wird dann hinterher immer wieder angepasst. In manchen Bereichen wird es besser, aber oftmals bezahlt OpenAI die Safety Tags. Und das Modell wird schlechter. Schlechter, als es noch in den Benchmarks und direkt bei Veröffentlichung war. Alignment hat eben seinen Preis, den wir von Grok beispielsweise in der anderen Perspektive kennen. Dazu kommen noch Updates am System. Das heißt, was das Modell eben als Anweisung erhält und wie es sich verhalten soll. Auch hier wird geschraubt, damit Missbrauch nicht so leicht möglich ist, Prompt Injection schwerer sind, damit beispielsweise auch der Juice oder andere interne Infos nicht preisgegeben werden und noch mehr. Alles ohne, dass wir das wirklich wissen oder merken. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Persönlichkeit, die angepasst wird. Aber auch das führt natürlich dazu, dass das Modell mehr bedenken muss und weniger den Kopf frei hat für eine fachlich richtige Antwort. Alles in allem wird das Modell also schlechter über die Zeit, bis dann das neue Modell kommt und der Zyklus wieder von vorne losgeht. Aber noch sehr viel wichtiger als dieser Punkt ist, dass es Verdacht gibt, dass OpenAI für das Training seiner Modelle
mehr Platz braucht. Erst kürzlich mit GPT 5.2 gab es eine Aussage, dass man eine Möglichkeit gefunden hat, das Modell 40% schneller auszuführen. Richtig, dasselbe Modell, kein neues, kein Mini-Modell. Und laut dem Entwickler hat es auch nichts damit zu tun, dass man den Juice runtergedreht hat. Also, welche Optionen bleiben uns denn dann? Vor allem Optionen, mit denen OpenAI nicht dick Marketing macht, sowas wie zum Beispiel ein neuer Partner für Hardware, sondern nur ein kleiner Twitter-Post. Ich kenne so eine Situation aus Open-Source-Modellen. Es gibt sogenannte quantisierte Modelle. Ein normales Modell hat Parameter. Ein 3B-Modell zum Beispiel hat 3 Milliarden Parameter. Jeder Parameter muss in den Arbeitsspeicher geladen werden und ist am Ende eigentlich nur eine Zahl. Das gesamte KI-Modell besteht übrigens eigentlich nur aus Gleichkommazahlen und deren Anordnung. Und jede Zahl muss natürlich 10 mit Einsen und Nullen dargestellt werden. Ein kleines Beispiel. Dieses Video hier ist gestochen schwarz. 8-Bit für jede Farbe. 8-Bit nur für Rot, 8-Bit nur für Grün, 8-Bit nur für Blau. Zusammen hat jeder Pixel hier drin 32-Bit Information. Genau so viel braucht ein Parameter in einer KI. Dann ist es in voller Qualität sozusagen. Das heißt aber, jeder Parameter braucht 32-Bit in eurem Arbeitsspeicher, wenn die KI läuft, um Speicher zu sparen, abzuschneiden, also quasi stärker zu runden, wenn man so möchte. 32-Bit limitiert man sie auf 4-Bit, manchmal 8-Bit, manchmal sogar nur 3 oder 2-Bit. Wenn wir das mit diesem Video hier machen, kommt das dabei raus. Statt über 4 Milliarden möglichen Farben auf jedem Pixel haben wir plötzlich bei 4-Bit nur noch maximal 16 Farben, die wir zeigen können. Das ist schon sehr viel Information, die da verloren geht. Aber das zu tun hat seinen Vorteil. Die modernen KIs aus China wie DeepSeek, Qwen und Co. brauchen voll etwa 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher bzw. Grafikkartenspeicher. Terabyte, nicht Gigabyte. Und wir gehen davon aus, dass GPT 5.2 bzw. 5.3 in eine ähnliche Größe tendieren. Wenn wir die runterquantisieren auf 4-Bit statt 32-Bit, dann brauchen sie plötzlich nur noch 180 Gigabyte. Das ist eine völlig andere Hausnummer, denn plötzlich kann man die fast schon auf einem normalen Rechner nutzen. Das Spannende ist, dass in Benchmarks die 4-Bit-Quantisierung oft ähnliche Ergebnisse erzielt hat. Man merkt es also in den Benchmarks häufig kaum. In Benchmark selber kam bei quantisierten Modellen meist nur so 1-2% Verlust raus. Aber dafür eben ziemlich genau die 40-60% schnellere Inferenz, die OpenAI ja angekündigt hat. Es macht also hier absolut Sinn, die Modelle zu quantisieren und dadurch wieder mehr Platz für Sora oder ChatGPT Image oder Text-to-Speech oder Speech-to-Text oder Embedding-Modelle oder Mini-Modelle oder Nano-Modelle, Codex-Feintuning und die 150 anderen Modelle, die OpenAI alle gleichzeitig trainiert zu schaffen. Demgegenüber stehen sogar Firmen wie Google als langsam da, die sich mit ihren Modellen einfach sehr viel mehr Zeit lassen. Oder Anthropic, die eben nur LLMs, also Sprachmodelle haben und den Rest anderen Herstellern überlassen. Aber gleichzeitig führt das Feintuning, das Systemprompt, der Reasoning-Effort und auch die Quantisierung gemeinsam einfach zu schlechteren Modellen über Zeit in der Nutzung, nicht unbedingt in den Benchmarks. Nur um dann eben ein neues Modell zu veröffentlichen, das wieder besonders stark ist und sich eher frei anfühlt. Das fühlt sich dann natürlich wieder wie ein krasser Sprung an, aber für wie lange ist da die Frage? Und falls ihr Nachrichten ohne Clickbait und Tracking sucht, habe ich den Morphreader entwickelt. Er aggregiert Nachrichten für euch und ihr könnt selbst einstellen, was euch am wichtigsten ist. Ihr könnt das selbst einstellen mit einer Bewertung pro Artikel. Es gibt keinen KI-Algorithmus, der euch vorgibt, was ihr lesen sollt und was nicht. Einfach nur Nachrichten mit Quellen. Die App ist komplett gratis nutzbar und ich arbeite sogar an Vertonung für alle Sprachen. Nicht nur für Deutsch. Ja, wir haben mittlerweile 13 Sprachen. An Open Source und Website bin ich auch dran. Und übrigens kriegt ihr die Premium-Funktion des Morphreaders auch komplett über mein Patreon. Ich glaube, ich kann mein Gefühl hier sehr gut zusammenfassen als OpenAI war mal. Erst wurde die Forschung closed. Dann wurden Parameter für die Nutzung die Zertifikation wurde closed. Und mittlerweile ist das für mich irgendwie nur ein weiterer Fall von Genshin. Und hier, OpenAI versucht das meiste von
Aber dann muss ich auch nicht bei Ihnen bleiben. Dann ist mir Entropic lieber, die gerade schon im Hintergrund haben, Hey, not a bad haul. haben für die wenigste Fehleraktion und Entropic das als Verstoß gegen ihre Nutzungsrichtlinien sieht, die sagen, dass militärische Nutzung verboten ist. Oder Lumo, die KI von Proton. Oder gar einfach vollständig selbst gehostete KI-Modelle, die dann auch aus China sein können. Und ehrlicherweise mittlerweile mit den US-KI-Modellen sogar mithalten können. Kimi, Quen und Minimax sind beispielsweise absolut vergleichbar mit GPT 5.2 oder Claude und Gemini 3 Pro. Und alle drei kann ich runterladen und mit der entsprechenden Hardware, die mir fehlt, sogar bei mir lokal betreiben. Und DeepSeek Version 4 wird gerade in diesem Moment erwartet, während ich das Skript hier schreibe. Da kommt dann aber nochmal ein separates Video dazu. Für den Moment, wenn euer PC es schafft, ladet euch mal Olama herunter. Ansonsten haben wir Open Source oder europäische Alternativen bei europeanalternatives.cloud gelistet. Also nein, OpenAI ist definitiv nicht der einzige Anbieter und definitiv nicht der beste, auch wenn sie die meisten Nutzer haben. In letzter Zeit haben Dark Patterns, Enshittification und wirklich seltsame Geschäftsentscheidungen dazu geführt, dass ich kein Kunde mehr sein möchte. Denn dann kann ich auch einfach das wählen, was für mich am besten ist. OpenAI wollte AGI sicher machen, aber führt nach und nach immer mehr Dinge ein, die genau das Gegenteil bewirken, während gleichzeitig die Transparenz gegen Null geht. Deswegen verschwinde ich selbst zurück zu selbst gehosteten LLMs. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao. We have friends. She's our friend because she said friends. 10 of dementia. Ooh. A nice little 10 of dementia. I got jump scared. Sorry. Sexy female in the area. So I'm afraid. You have to get yourself ready. Grab your popcorn. Grab your dick. Grab your Coca-Cola, whatever you have. Grab on it. Yeah, you have it. Grab your gamer subs for 20% off with code SCOOCH. Not 10, 20. Everything. I would totally get it. 20. 20. Gentlemen, Space Cat is in the past.
Try and stop me! Your country, sir. Anyway, let's just forget about these satanic Rise with the sun! Full throttle! Kyle's running the world. And let's talk about some internet drama, shall we? She's drinking water. I should be drinking water. I don't even have water. I have 2 cups of coffees and a Capri Sun. Fuck, she's a better person than I am. No, that cannot be. For no reason at all. Bro, all of these things, like, they mean nothing to me anymore. They blur the line. You can say 5 different words and all I will see is that, wow, so you don't like that person, huh? That's crazy. I'm so sorry that happened to you. Saying anything also makes you a racist Nazi. For the few of you watching this channel who are That's true. Damned if you do and damned if you don't. You cannot win. The game has been rigged. This message has no meaning. Cancel! Right freaking now! So rude. I can't believe he said that. Hey, go! are employed. There's a streamer named Emery. After shoe of many vibes because I am attracted is so much. Make everyone and I'm just like, please lady. You know? She's my other life. Have you played Rock Me? Body and mind. Art is to have the patience to move mountains. I will never forgive her for looking at this disgusting British looking food. Creators to like say their opinions on like important topics. This food, yeah, it's like you know what it looks like? It actually looks like hospital food. This is the kind of food you get in
First aid kit at the ready. Ich auch beide. Sonst die. Ich ist komplett kaputt, aber ist klar. Es gibt Wasser. Also ich müsste so was komplett kriegen. Tja. Tja. Arena, Gegner besiegen. Ach, die. Light it up. Mind the wind. Nothing personal. Get to work. Eat Lolene. Eat Papa. Get him. You poor lost lamb with one heart. Wrath from the skies. Something to add to my collection. Kein Problem. Easy. Step on my feet if we are not listening. Ground News is a website and an app that lets you see how news stories are being covered all across the world. From left Hup. Eisenerz. Nehme ich gleich mit. Da ist noch eine Kiste. Tja. Another test subject. Hallöchen. Burn it down. Stay your hand. Show no mercy. Let's go. Device like picked the wrong test subject. Guess today's my lucky day. Hear me out, okay? Why would you snort it off of the toilet seat? Why would you not snort it off of the toilet seat? You know, when you actually close Yeah. the lid so that it's not... Oh, ich müsste noch einen Schlüssel haben. Up and away. So, Nest. Oh, ich hab keinen Schlüssel mehr. Here. Light it up. Let's move. Forest, protect us. For slacking. You two. Time to end. Let's go. Mind your step. If you need help with carrying this stuff, I'll get Kakuku on it. Ist anscheinend irgendwo. Keine Ahnung, wo ich der Welt. Da guck ich jetzt nicht nach. All day, bro. Like the blood? Americans are selling their blood because they're so poor. 71%
tried using them just for like 5 years. Die soll man denn hier fallen? Sell it in the UK. Are you allowed to do anything in the UK anymore? Like, you can't do shit. You cannot browse the internet. das mal hier. You cannot say shit. You cannot like whatever the fuck you want. European Mind the wind. Wenn aber sehen. Diese Stromwechsel sind kacke. Okay, ich hab was weg. Tja. Nein, gar nichts. Bringt ja keine Kiste, gar nichts. Tja. Tja. Aber ich spiele das Spiel mal mit. Ich gehe im scheiß Pixie mal mit. Charakter vielleicht. Yeah. Wow, in der Seltenheit gibt es mal eine Kiste. Mind the wind. Kiste. Ja. Vergessen, da habe ich auch noch nicht. If you need help with carrying this stuff, I'll get Kakuku on it. Bleib. So, jetzt muss ich irgendwie hier das finden. Und so andere Stellen nicht ausgraben kann. Nein. Okay. I'm sorry if I sound even more like a If you guys saw my last video, I'm quite critical of ICE. I don't think we should abolish them, of course, but I think it is good and healthy to criticize your government. I am a political culture war commentator. I talk about political topics often. People come to me to hear my political opinions. Das ist eine kostenlose Kiste. Nice one. You got a knack for tracking these down. Hab ich die denn übersehen? Deswegen. Fulfill our pact! Tja! Ah! Tja!
Switching gears. Yeah. Mind the wind. Guess today's my lucky day. It's like it's exhausting. There is going to be a flaw in every single people. Like there will be assholes everywhere. You will always make a mistake or say the wrong thing. Let's go. The wrong thing. You cannot live like that. If you're always on the fear of getting canceled. People don't care. It's like unless you did something extremely like. Come here, you little rascal. Ah, why can't you play? You poor Alaska. Burn it down! Mind the wind. Nice one. You got a knack for tracking these down. It was a perfectly sane, Über das Boot. rational opinion. Das So kann of sein. course, like half the internet had a problem. It's just not that hard to save ice. It's really not that hard to save ice, to be honest. It's so hard to just save ice. It's really not hard to save ice. Jesus Christ, how hard is it to just save ice? Say the thing, otherwise you're a bad person. They don't even care. Like at this point they are like, you don't even have to mean it, just pretend that you do. Just say the word. Dance for me, marionette doll. Dance for me. I will give you a coin. Bruh. Ice. How hard is it to just say ice? How hard is it to just say ice and move on? Oh my god. Just say ice. Please open. It's not hard. Is it so hard to just say the They don't care if she says it or not. They care if she's friends with Esmagul and they want to call her a mean bird. Ah. You know, I do notice it. Wieder runter? That Okay. every time some people get angry at someone, suddenly a lot of bad things are back on the table. Ich habe ihn nie erkundigt, kann das sein? You are allowed to be sexist if Quest, someone dann bin ich doesn't hier say the abgehauen. thing. You're allowed to be racist if someone doesn't say the thing. And I'm just like, whoa. I thought we were supposed to be better than this. Why are we so Ja, angry? es geht noch genau. Hello? line? Say the line. Say it. Oh my god, was this a dirty night? There's some other murder on the tip of the knife. Hello? A hair? You know why? Because she already chopped someone off. You know? There was someone from Twitter who said something to her and she was like, okay, you know what? Free haircut. Scalping? I know, I helped to dispose of the hair after the haircut. Jesus Christ, like at this point, even if Emerald did want to like abolish ice, even if she really didn't think Let's get down to business. Show no mercy! Finally, Highberry. You mind your step. Finally, Highberry. No. I should rewatch Omen. I haven't watched it in a while. son, you as a stolen land built. Okay, can I just say, he's a fucking retard. Because when you say fuck Elon Musk when you're literally tweeting on the platform that earns money for Elon Musk. Like, everyone stop being the cunt and go to Blue Sky to say it? It's like, what are we talking about? You are literally generating traffic and money for Elon Musk, but you're like, oh no, fuck Elon Musk. So you're thinking again, oh, I'm so sorry. I keep forgetting that's not what I should be doing. Maybe he's just a troll. No, man.
honestly think he's Sure they will. deadly serious. By stolen people, Luigi did nothing wrong. Abortion is healthcare. Leave trans people the f. Can I just say that I don't like this? Because this means that murdering is fine as long as you have a good reason for it. I don't know, man. I kind of feel uncomfortable with that. I don't know, man. I think like murder is wrong no matter what because it's murder. Like this is why you have like the prison and whatnot. Like, I know. VTuber says shocking truth. Cancel. Murder is bad. Wow. Later, today, something first. Again, then we can have a war. Soul Off was made by Denims, the self-described largest female political streamer. I'm thinking, it's largest female political streamer. Is she that big? I don't know much political streamers. Listen, this is like, it just reminds me of when people write out that I'm in the 0.01% top OnlyFans or Fansly, and I'm just like, sure, baby girl, if that's what you think, I don't know. I don't even know her. I don't know much about her either. Because I don't stream Denims. Start stream! She start stream! Oh, that's so good. I would watch her. I would watch her. Oh, please stop teasing us. Please. Because I don't stream. I don't have any like personal beef with Denims. This isn't like its own Denims video. The next post is going to be from Denims that Shu had as a chat. That's going to be the next post. I already feel it after this video. Used to be kind of cool years ago, but she apparently has some opinions on Emeru, so let's hear her out. Never thought I'd see. Yeah, this is going to be the same, but like with Shu. Don't even joke about it, bro. I wouldn't be surprised. I wouldn't. Today we'd be fence-sitting the modern Gestapo. First of all, she's not fence-sitting. She's just choosing not to talk about politics. Like, in order to fence-sit, you actually have to say stuff. She didn't even say anything. Like, how do you even know what her opinion is? Second of all, modern Gestapo? Why is everything the f***ing Holocaust? It's totally normal to criticize ICE. It's totally understandable to have issues with the things they are doing. But modern Gestapo? Don't you guys get tired of this? Like, don't you guys get tired For justice. Isn't this exhausting after a while? No, Bye-bye. I actually believe that they wake up, and this is what fuels All their right, energy. whose wings The more need they can clipping? pull people down, they're like energy To vampires. follow the light. They're just like, And humans are the yeah, now I feel more powerful, you know? except we call that light Or this shit. hope. Yeah, they are like the Kennedy dude, snorting cocaine off the toilet seat. Everything is Nazis, everything is the Holocaust, everything is Hitler. It's like nothing else bad ever happened in history. Like, what do they used to compare bad things to before World War II? Oh my god, you're literally Napoleon. No, short. No, anything but that. No. That's never draw the line. No, I don't think so, buddy. Please, don't say that. Bro, Napoleon was such a sex past. He was like writing wife like, oh my god, fight for me, do not bathe. I'm coming home. Do not shower. I'm into that female musk. He literally wrote that to his wife. He was coming home from like whatever the fuck he was doing, war or whatnot, and he wrote back, "Do not shower." Bro, he was freaky. He definitely did it while video playing. Oh, dude. Oh, I love this racist chart. Like, where did the racism part? Like, where did that come from? Listen, I don't get on this and start talking about cars or math or
my lane, and I'm saying Emerald likes what she's doing. Her audience likes what she's doing. There are plenty of other Excuse me. Actually, you're supposed to be doing what I tell you to do. I know that I'm not subscribed. I haven't spent any money on you, and I am not even in your fan. But I came into your chat, therefore you must do what I asked you to do. Okay? Thank you for understanding. channels. Muta, Your political takes back to you. Just turn on the TV. Turn on CNN. Most normal people, are sick and tired of celebrities just like spewing their political takes completely. Let's fly! I don't care what glub shitto. Mine has no arms. Oh wait, are these the arms? Maybe those are just teeny tiny arms? Tossisi. Glove shitto? Surely that's not the Ei sitä pakattia. That's why he's depressed, because his name is Glove shitto. Looks like he's sick in the morning. You have to stop washing your dishes. There's like something hairy growing out of it. Fucking insane, dude. Why does Glub Shitto have to get on stage and start talking about how well stolen land or something? Why do you think your political War makes a lot of problems go away. So you can never have too much more, huh? Some random award, and she made a speech about something that no one will leave stolen land. Which is like whatever. I'm not no comment. But apparently, she has a mission on like some indigenous land, and like there was a bunch of lawyers who started suing her. Take me up! Because of the indigenous people used to have that land, but like she had her like fancy $1 million mansion on it, and like those people weren't compensated, and I thought that's just the funniest shit ever. I really hope they will get their land back. Okay, because listen, Billie Eilish, I don't dislike her music is kind of nice, her perfume is kind of nice, whatever, but she's always like, rich people bad, and we should abolish this and this and this, but also she will try to sell you expensive shit, and it's like, oh wow, then capitalism is good, but otherwise, ooh, she's not stupid, she's worse, she's hypocritical. That's the worst thing. Like, she's also a millionaire. She has like a hint of like the Pokemon thing in her, when she's like, wow, do you think we should eat the rich? But Billie Eilish, you are the rich. No. I meant the billionaires, not the million. No, not me. Not me. Aren't you the rich? No. I'm sorry. Super rich. That's the same exact mentality, man. She lives in a city and she's wearing something, and she's just saying, oh yeah, well, anyway, God, I really hope that they actually get back to the indigenous people. That would be so fucking funny. into your mouth like a fucking baby bird. That was not the content I was expecting from this video. I will be You poor last. Bullseye! Open fire! Yes, okay? Dividing the loot is often a cause of conflict, but luckily for you, I don't really need this stuff. Thinking about if I could have some no.
Please don't answer that. No. She's right when she says most streamers are not qualified to talk about politics. Okay, here's the thing, dude. You actually don't have to be qualified to talk about politics to say ice. It's not that hard of a concept. You actually don't have to know what you're talking about in order to just say the line. What? You should look at. To be fair, that's a very feminine thing to say. That you don't need to know shit, then just talk about it. You know. Let's fly! that's the most feminine thing a girl can say. What? You don't have to actually know what you're talking about. Just say it. Why is that so true? Into a topic, do your own research, come to your own conclusion, and form your own opinion on the topic. You should not. No, you can't. That's like hard work, man. That's like effort. We just want the wives, okay? I'm just here for the wives. You're here for the wives. You're all here for the wives. Just blindly, mindlessly say the line. You know who doesn't do political content? Cutie Cinderella. Cutie Cinderella literally never does political content. And even she's capable of saying God. What about Cinna? You don't have to be a political creator to recognize that it's not hard to say ice. You don't have to be a political content creator to say the line. Or saying the line, Emerald. Cutie Cinderella gets so much hate. So I literally don't know much about her. I only know that she's leaving Broadway. That's it. But I will be honest with you. I kind of wouldn't believe anything coming out of Cutie Cinderella because she lied about the dog. She said that, oh, Hassan's dog doesn't color. Then it was like, no, it is a shock color, but the prongs were taken out of it. And then another chick was like, bro, I just, you know, we all fucking know. I would not believe anything you say. Like, you know, whatever. Why are you saying the line, Emerald? L-I-S. Okay, but unironically though. She got social credit score from them. Very nice. 10 out of 10. Can we get 10 gifted in the chat? Wow, she said the line. 200 social credit score. That's amazing. Pokazuję, was wir dabei machen. Dass ich gerade Luft bin. This guy barges into the Grand Hall and sentences his mother to be hanged. The reason? She sent an assassin to poison him, her own son. Luckily, he survived. But of course, the Countess isn't just going to sit there and deny the accusation. However, he has a surprise up his sleeve. He brought the assassin who tried to poison him and made her confess the horrible crime she committed. Of course, the Countess shamelessly denies it and asks for concrete proof. That's when the most trusted knight shows the forged suicide note they prepared and the Earth's memory scroll meant to expose who gave the order. Now she knows that her plan is all messed up and that Calix isn't the one to mess with. What she doesn't know is that this isn't the same guy as before, because he is a loser nerd with nothing remarkable going on in his life, except for the fact that he spends hours wasting away in front of a computer screen playing games, since obviously no one wants to be friends with him. Trying to reduce how trash his life is, he starts streaming video games since he is so good, and he encounters a supposedly difficult game called Hero's Destiny, which was sent to him by a mysterious developer. Since he dreams of being a hero, which he is not in reality, he opts into the hard game with the determination to clear it. With his in-game name, Game Master, he starts taking on the hard missions, but before he knows it, a decade of his life has gone by while he was busy trying to clear the game. However, after 10 years of being trash, he finally clears the game. He gets a congratulatory message telling him that he has now joined the ranks of the gods. It was after clearing the game that he finally realized that his life had no purpose. You're dripping Suddenly, wet. he gets That a must be notification from the uncomfortable. game telling him Let's that he take can a go on break. another adventure, I'll use my which fire will to take dry him you to the off. continent of Ellen without the possibility of returning without clearing the game. Excited, he clicks yes. Suddenly, everything goes dark. Our guy is puzzled when this stern-looking man calls him Calix, and he asks the man who he is. The man, on the other hand, is surprised that Calix is asking him who he is, since the healer didn't tell him that the potion he used has any amnesia side effects. Realizing that Calix is actually ignorant, the man introduces himself as Russell.
This leaves our guy wondering what is going on because the language Russell is speaking is clearly not Japanese, and it doesn't even appear that he is in Japan anymore. Surprisingly, he can understand Russell, but the main issue is that his chest has been burning since he woke up. Calix holds his chest tight in pain, rolling to his side in pain, and Russell apologizes for rushing Calix. However, then call Russell for him. Lila asks him why, and Calix yells at her, asking her if he has to explain himself to a freaking maid. Many Lila insects have a apologizes for compulsion this, to and Calix follow the screams light. And at her, humans are the telling her to same. do what he asked immediately. Except we call After that Lila's light departure, hope. Calix stands up with the intention of finding the potion that Russell used on him, since he doesn't appear to be a man who would hurt him. The first thing he does is push his fingers inside his mouth to induce vomiting, but this doesn't work. He concludes that the only way out is to find the potion, because even though the game is tough, he figures out that there is always an answer. Calix starts trashing the room, trying to find the potion, but he hits a dead end everywhere he looks. Suddenly, the poison takes over his body and he crashes to the ground in pain. His eyes started getting heavier, telling him that he is about to die, which leaves him wondering what will happen if he actually dies. The question remains if he is going to restart from the beginning or actually die for real. Suddenly, he notices a bottle sitting in the far corner, and this immediately draws his attention. In pain, Calix manages to crawl to where the jar is, wondering what it is. He opens it up, and the stench Rain, smell from outlines inside your finally fate. chokes him Let out. me weave you a When he book. finally figures out what it is, he realizes that it is spoiled yogurt. Calix remembers from his time playing the game that yogurt was the antidote to the slow, easy death. But he wonders if the spoiled goat milk can be considered yogurt too. Realizing that he has nothing more than a minute to Open live, fire! Calix figures out that he has no Open choice but to fire! consume the milk. He is also determined to live so he can get back at Lila, who did him dirty. By the time he finishes drinking the milk, his vision goes dark, and he passes out. Later on, he slowly opens his eyes to Russell standing over him, just like before. Calix believes that he has just hit a reset, but Russell is confused, and he asks him what he means by this. However, Russell is not bothered with all of that as he screams at Calix, asking him why he messed up his room. He points to all of the mess Calix has made in the room, and he urges him to have some level of decency. Russell also asks him why he was lying on the floor and wouldn't wake up, no matter how much he tried. Russell was already scared that he almost called for a healer when Calix finally woke up. While Russell is busy yelling at him, Calix is just lying there, wishing he never experienced the horrible feeling of death that he experienced moments ago. Calix vows that no matter what happens, he needs to make sure that he survives. And to be safe, he decides to check Russell's status. From the status screen, Calix could see that the dude is 58 years old, and he is currently holding the position of the Count until the succession issue blows over. It turns out that he is also pretty skilled when it comes Knock to him power. down. Apparently, Russell is Rise with the standing sun! No, my before the sword! guy without choosing him. Since the dude appears to Take be me a up! strict person, Calix wonders if he can trust him. In addition to this, Bullseye! he saved his life for the top tier potion. Calix finally calls Russell's name before explaining everything to him. Fire in the Hearing hole! what Calix has to say, Russell expresses his disappointment that there is no Light it evidence up! to support his claim. When it dawns on Calix that Russell is not a normal person. Basically, he was only following the rules, which is why he saved him. Russell tells Calix that he sees him and his brother run by as equals, which is why he is obliged to serve them fairly. Calix is pissed to hear this, and he asks Russell if what he is saying is that he should continue taking the medicine that was sent by his rival. Russell casually asks Calix if he has lost some of his memory, because the household is currently in serious financial trouble, leaving them on a tight budget. Russell says it is actually a blessing that Lila is helping with the family business. He asks Calix if he doesn't remember all of these, or if he is just pretending that he doesn't. Calix ignores him and starts thinking of how to get evidence against Lila, who poisoned him. Calix then tells Russell to forget about what he said, but lets him know that he has one simple request to make. When Russell hears this, he concludes that Calix is acting all different from how he knows him. 4 hours later, Lila is seen jumping across the roof like Batman dressed in a hood. She notices that security has been tightened, leaving her to improvise. She is able to sneak into Calix's room via a manhole, and she is surprised that there are no guards in the room. She looks around and sees the shape of a body under the blanket on Calix's bed, giving her the impression that the dude is dead. She concludes that Calix died without suffering, since she used a special poison to take him out. She whips out a note from her pocket and places it on the table. She then looks for Calix's seal to stamp the note. After doing this, she figures out that the only thing season left of is to make verdure it back draws safely. near once again. Suddenly, she hears a voice behind her, telling her not to make a move, and before she can even react, a sword is already around her neck.
Lila recognizes the voice, and she tries to play it cool, telling Russell that it is already too late because Calix is already dead, and the family is left with Grunbein. While she is busy trying to convince Russell of what he should do, Calix's voice echoes through the room, saying everything was just as he expected. The season of verdure Lila draws almost near faints once in again. shock when she turns around to see Calix hale and healthy and even smiling at her. Calix says he is aware that poisoning is rampant in local families. He then picks up the note that Lila left on his table, saying there will be trouble if it gets out. Realizing that she is in trouble, Lila tries to fight her way out, but Russell easily blocks her attack. Russell then shows her who's the boss by grabbing her hand and squeezing it so hard that she screams out in pain. Russell doesn't stop there as he mercilessly punches her in the back Take to heart. inflict even more severe You injuries. toil not in vain. Calix is stunned to finally see the overwhelming difference between the three class stages. After Russell is done restraining her, Calix reminds Lila that whoever tries to kill a noble gets executed, and this even applies to a noble. Initially, there was no evidence, but the note Layla just brought is enough evidence. And as for witnesses, Calix points to Lila, letting her know that she is one. While Calix is busy taunting her, she suddenly crashes to the ground, leaving Calix to ask Russell what just happened. Russell then tells him that the girl just fainted. Russell tests out her mana hole, and with this, he figures out that Lila doesn't have the capability to use mana breathing techniques. Russell mentions that Lila is at the level of an elite soldier at best, which means that there is no need for high-speed mana restraints. Russell is surprised that there was no reaction from Calix when he said this, leaving him to wonder if Calix already knew this. He remembers that he felt something off when he was told to lie low, and this all adds up to Calix's unusual behavior. This leaves Russell wondering just how much Calix knows. Calix then tells Russell to bind Lila up because he still has a lot that he wants to ask her. Russell does as told, and he ties Lila to a chair. The arm that Russell had held her is completely swollen like a balloon, with blood popping out of the arm. When Lila finally wakes up, she sees Calix standing in front of her. Before she can even finish booting up, Calix starts to talk about how long it takes for the creeping death poison to take effect. He mentions that it is a poison that is ideal for self-termination, since the individual dies without feeling pain. Since Calix had once attempted to take himself out, no one would have batted an eye if actually died from the poison. Calix then tells Lila that she would have succeeded if she used a fast-acting poison and even had the resolve to die with him. Calix then grabs Lila by the mouth, asking her why she didn't want to die. Basically, what Calix sees is the fact that Lila doesn't have the loyalty to dedicate her life to Grunbein's mother, Stella. Lila remains mute during all of these, and Calix calls on Russell, telling him to make Lila talk. Russell walks up to Lila and grabs her mouth, forcing it open. Calix suddenly brings out a dark pill that has a weird aura around it. With her mouth open, Calix throws the pill into her mouth, and the smell alone almost chokes her out. As if this is not enough, Calix pours water in her mouth to make sure she swallows the pill. Russell also helps with this, as he shuts her mouth to prevent her from spilling anything out. After they force the pill down her throat, Lila screams at Calix, asking him what it is he just made her drink. Calix casually replies that what she just drank is poison, and he asks her if she knows about the poison called Sidus Puppet. When Lila hears this, she screams out, saying it is impossible for Calix to have gotten his hands on the poison because it is hard for nobles to find it. Calix then replies that as long as one has gold coins, they can get whatever they want. Calix tells Lila that there is also a key ingredient in the poison, which is radish. Saying this leaves a puzzling expression on both Lila's and Russell's faces. Lila finally speaks up, saying she can't believe what Calix just told her. Calix ignores her protest and tells her that he is going to release her, but she has to report to her master that the assassination was successful. Lila is surprised that Calix believes she is going to follow his orders, and Calix asks her if she is ready to die. Calix lets her know that the poison she just swallowed has over 3,000 antidotes, depending on how it was formulated. Calix mentions that the antidote she is going to need is right in his head, and if she doesn't want to die, she should just follow his instructions. Calix asks her for her decision, and she rudely replies that she is on board, while demanding that Russell untie her. Calix is not satisfied with her rude tone, since he holds her life in his hands. Lila immediately changes up her tone, begging Calix to untie her. Calix ignores her, and she continues begging to be shown mercy because her system is upside down, causing her to want to take a dump. Deep down, Calix is happy because the spoiled goat milk he fed her is working. Calix then tells Russell to untie the ropes, but Russell is skeptical, since the girl almost killed him a few moments ago. Calix tells Russell that Lila is still an important witness, which is why they need to treat her with basic human dignity. Russell is confused by Calix using the word dignity, but Lila's
is sitting on the throne. Just then, Sand Stella tells is the the officials natural that enemy Calix of tried to fire off and himself the night civilization. before with the deadly poison. When the officials hear this, they conclude that Calix is dead meat. One then tells Stella that Calix's death has automatically rendered their faction useless. Another jumps in, saying they have to build proper connections. One foolishly asks who is going to be the next count, and his colleague lets him know that this is already decided. This dumb dude still believes that Stella is going to continue ruling, and all while they are debating this, Calix is in his room, preparing for a nice surprise. He asks Russell if he is ready, and Russell assures him that he is going to follow him to the end. Russell is already dressed in his knightly armor, and he has his long sword with him. Stella is still busy enjoying her moment when Calix walks into the room, sending a wave of shock and fear down her spine. To make it worse, Russell is behind Calix, and just by entering the room, they command an overwhelming war. Stella is forced to Lush as the moonlight. Burn it Branch into song. Rise with the sun! Knock 'em down. Let's fly. Locked on! Locked on! Fire in the hole! Light it up! Leave this. Special operations. Calix asks her what she means by the Shadow Corps, and she explains that it is a special unit that gathers orphans with combat talent, thus subjecting them to extreme training at the Gorda Highlands camp. She mentions that only the most outstanding children who survive are selected and dispatched to various locations with false identities. Calix then asks her what her false identity was in the Sheik and Count's territory. Lila comes clean, saying she was posing as Stella's maid. When she says this, Stella almost runs mad out of anger, but Calix is not about to stop with the questions. He asks Lila if Stella knows her true identity, and Lila says yes. Stella can no longer take it, and she screams out, saying it is all a conspiracy because Lila has been working for her for 5 years, and Calix is suddenly claiming that she is a spy. Even the officials believe that Calix is saying trash, but one of them knows that they are done for because Calix has a witness this time around. One of the officials, the financial supervisor Gidros, screams at Russell while asking him if he is seriously going to believe the words of a lowly maid. Russell replies that Lila is not a lowly maid, but a criminal who was caught in the act. Russell reminds the whole room that Lila herself just admitted that she is a spy from the Kosherin family. Gidros hears this and realizes that he has nothing to say to counter what First Russell aid just kit said. at the ready. Another council member screams at Gidros, telling him to stop his protest because the criminal is currently speaking, and they should listen to her. Gidros has no choice but to back off, while staring at Stella, who is totally confused about what to do. Calix continues with his questions, asking Lila what mission was given to her as a maid. Lila mentions that once a month, she reports the information she gathered, and Calix asks her what type of information she is talking about. Lila mentions that her major mission was focused on the financial ledgers created by Gidros concerning the territory's income and expenses. In addition to this, she also provided the schedule and travel routes of the late count, Corin. As if this is not enough, she is also tasked with the political movements within the vassal's inner circle. Even Russell is pissed when he hears everything Lila is counting out. Calix then asks her for the most recent mission she carried out, and she confesses that she tricked Calix into drinking the deadly poison, slow creeping death. After this, she mentions that she entered Calix's room to plant a self-termination note to stage his death to make it seem like he offed himself. Calix doesn't stop there, and he asks her about the result of this mission. Lila mentions that she actually succeeded in poisoning Calix, but when she later entered Calix's room, she was caught by Russell. Stella can no longer take it, and she screams at Lila, telling her to shut her mouth.
She tries to jump over the table to attack Lila, but she is held back by her son, Grunbein, and another official. Stella then demands to know if there is any evidence for what Lila just said. Unknown to her, she just played right into Calix's hands. Calix then calls on Russell to show them the evidence. Russell immediately whips out a forged self-termination note that Lila. Russell mentions that he was the one who caught Lila trying to plant the note. He also brings out a scroll called the Earth's Memory, and he mentions that they must be aware of what the scroll does. Apparently, the scroll is enchanted with magic that reveals the wicked intentions of those who touch it through visions. Russell lets them know that the magic will show who gave orders to Lila, which will expose the truth for them all to know. When Gidro sees this, he starts to panic, while wondering how they can prevent the evidence from leaking, even if they have to silence. Burn it down! A grave transcript. Mind the wind. One of them Come here, you little rascal! Let's go! Russell mentions that he has already reviewed the process of control since he would like to avoid choice. One of the officials screams at Russell, telling him that he is Surge. Stay your hand. Lush as the moon. Nothing personal! She concludes that they have more cards to play, since the knights are already backing Calix. Calix then smiles, asking Russell to tell him about the punishment for a noble who tries to assassinate their own blood. Russell simply answers that the punishment is death by hanging, according to the kingdom's laws. Just from hearing this, Stella is already picturing herself at the gallows, and she immediately grabs her son, saying Grunbein has no knowledge of everything that happened. Stella's pride immediately falls down, as she starts begging Calix to believe her, even though she is which means his sentence is going to be reduced. However, Calix tells Grunbein that he has to close his mana hall to show that he is not going to make further appeals. Grunbein hears this and panics because he knows what this means. Basically, in this world, the only way to become a knight, which is part of the ruling class, was to use mana to enhance the body. Because of this, closing the mana hall in this world is more or less known as the social death penalty. When Grunbein hears this, he turns to his mother, wishing she could just tell him what to do. Stella tries talking, but the gag in her mouth is preventing her from doing so. Grunbein is worried that the only way to prevent his mother's crime from being exposed and to shift the death penalty is to close his mana hall. Stella can see how troubled Grunbein is about his decision, and she starts screaming, but her words are not audible thanks to the gag in her mouth. Stella knows for sure that shutting down the mana hole is the same as a death penalty for a noble, but Grunbein cannot think deeply, just like his mother. He then tells Calix that he is going to do what he wants, since promises must be kept at all costs. Russell then gives Grunbein the scroll to bite down on it while preparing to seal his mana hole. Tears roll down Stella's face because she knows that once the mana hole is closed, even the Grandmaster cannot restore it, which means Grunbein's future will not remain the same. However, Grunbein is already halfway done, since he is not a psychic and cannot hear his mother's thoughts. Within minutes, Grunbein's large mana hole vanishes and closes right in front of everyone present in the room. An expression of despair covers his mother's face because she knows what this means. On the other hand, Grunbein doesn't really feel any pain or sort, and he figures out that he made the best decision to have helped his mother the only way he could. Meanwhile, Stella knows that Grunbein might be her biological son, but he is too inexperienced and naive. Grunbein then turns to his mother, telling her not to be too discouraged because it was his dream to become an artist. Fueled by rage, Stella breaks the gag in her mouth and curses Calix and his generations. Schadensbonus. Was gibt's denn hier noch?
Finde ich jetzt sogar voll schon. Waffe, kann ich den upgraden? Oh, wahrscheinlich. Ich habe zwar kein Material mehr, aber ich habe noch ein, zwei Reste übrig, die kann ich benutzen. That she is going to tear him pretty hard, and he tries telling Calyx the officials only made a mistake in their alignment. Just then, Calyx tells the man that he is not changing his mind, and this is when Garrett realizes that Calyx is no longer the naive boy that all of them could control. The other officials soon realize that they are doomed because Russell and Garrett are now on Calyx's side. €1.000 Wahnsinn. 43 Minuten. Ach du Scheiße. Ihr Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Städtchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Endlich ist es da. Das 1.000-Euro-Set von Lego. Es wird ein... Endlich ist es da. Fest Star Wars 75419, bestehend aus 9000 Teilen der Todesstern. Ja! Ja! Ah, da sitzen wir jetzt und schauen ihn uns doch mal an. €1.000, Chat. Was würdet ihr mit €1.000 machen? Die Seite von Genshin. Lego Todesstern kaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, meine Flammen gebaut, kurz und knapp. Rise with the sun! Come here, you little rascal! Receive my blessing. Surge. Als die ersten Gerüchte rauskamen, sich einen neuen Todesstern nicht tauschen, ist bei vielen Leuten das Erwartungshaltungsmanagement komplett falsch abgelaufen. Die meisten haben gedacht, dass das ein cooles Set wird, weil es ja teuer ist. Apropos cool, der Hoodie ist in der Farbgebung wirklich äußerst cool. Nice. Also wirklich, das ist eine tolle Farbe. Das ist eine tolle Kombination. Das sieht richtig gut aus. Und das ist ja auch die einzige Schlussfolgerung immer, wodurch Lego seinen Premium-Anspruch im Markt immer wieder zementiert. Sie sind die teuersten. Und deswegen dachte man natürlich, ja guck. Das liegt aber auch an dem Rosa und so, an diesem Batik-Stil. Ist toll. Dann wird es ja auch besonders ich weiß zwar nice, aber wir brauchen einen Schildcharakter. Lego sieht seine Kunden zwischen ahnungslos und anspruchslos. Das ist eine gesunde Mischung und ich denke, sie liegen damit nicht falsch. Wenn wir uns jetzt dieses Set hier anschauen, würde ich sagen, es ist wesentlich besser, als es die... Leave me alone! Okay, jetzt geht's auf die Kunden. Es geht nicht mehr auf Lego, sondern es geht jetzt auf die Kunden-Chat. Das hätte ja viel, viel schneller kommen. Ja. Das ist ja an 3, 4 Stellen gar nicht abstoßend. Das müssen wir ein bisschen erfahren. Burn it down! You poor lost lamb. Fulfill our pact! Pyroclastic surge! Ich bin schon so hier unten und spiele mit Lego das Erwartungshaltungs-Limbo-Spiel. Und das Set hier hat da wunderbar reingepasst. Überhaupt keine Probleme. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin sogar verblüfft. Und ein paar Sachen sind einfach so schön dreist, dass ich denke, dass Lego weiß, dass ich darüber ein Video mache und sie denkt, ach komm,
Da ist der kleine Spinner in Frankfurt. Den verstehen wir nicht, der spricht Deutsch, die sprechen andere Sachen. Aber komm, dem geben wir auch mal ein mit, jeder muss leben. Ich glaube, es ist so ein Mix. Und ich finde es lieb. Ich mag die Legos. Die sind knuffig, ein bisschen doof. Aber das bin ich auch. Also wir kommen miteinander klar. Wir kommen miteinander klar. Ich zeige euch mal kurz, worum es hier geht. An der Stelle möchte ich mich herzlich nochmal bei Steff, Ben und dem lieben Gorilla bedanken, die dieses Set mit mir gemeinsam getragen haben. Und natürlich bei euch, der großartigsten Community mit den besten Mods, dass ihr mich dabei auch noch begleitet habt. Wie lange hat es gedauert? Weißt du das noch? Es war ein Festtag, ich würde fast sagen ein Feiertag. Vielleicht nimmt sich Deutschland auch mal einen Ruck und hält das so fest, dass wir den jedes Jahr feiern. 13 Stunden. Rise with the sun! Wait. For the everlasting quest. Lolling! Eat Papa! A new moon rises. Get to work! Forest. Nein. Das hier ist die andere Seite. Nee. Oh no, ich glaube, ich weiß, was das Problem sein wird. Oh mein Gott, nee, sie haben mich. Das ist jetzt für euch komplett verwirrend. Hä? Nee, das haben sie nicht gemacht. Das sieht jetzt so aus oder vermittelt den Eindruck. Oh mein Gott, die verschissenen Verschwörungstheoretiker kaufen bald Lego, weil Lego einfach rundes Blatt macht. Nein, das wird eine Scheibe, oder? Das ist nicht der Todesstern, es ist die Todesscheibe. Nein! Als sei der Todesstern eine Kugel. Nein! Davon müsst ihr euch gedanklich lösen. Oh, nein! Macht euch davon frei. Nein, ich kann nicht! Frei. Das wird der Todes-Halo-Ring, oder was ist das eine ganz denn? falsche Annahme. Oh mein Gott, Lego, what the fuck are you doing, bro? Das wird euch nicht glücklich machen. Und hier die abenteuerliche Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Wäre ein Versuch wert. Sie kann passiv die ganze Zeit Stromschaden verursachen. Ich habe ganz wenig Worte dafür, wirklich. Ich habe ganz wenig Worte. Aber weil das hier eigentlich ist das die Rückseite. Ist das doppelte Problem? Auch als ich das auspackte, ging ich davon aus, dass dies hier die Rückseite sei. Aber ihr seht's am Design. Sorry, es blendet. Ihr seht's am Design. Das ist ja, mich. Ultimate Collector Series. Don't tell me they did it again. Es tut mir leid, das ist die Vorderseite. Und jetzt auch nochmal zum Erwartungsmanagement. Bin ich da vielleicht auch ein bisschen reingefallen. Ich habe gedacht, wir bekämen eine Mischung aus verschiedenen Todesstern-Ideen. So ein Best-of. Ich habe auch gedacht, das wird so eine Art Jubiläumsfest. A bond is strong. Show no mercy. Branches of song by the frostman of old. A moonlit night for all. Wait. Stand with me. A new moon rises. Fulfill our pact. Gehört, dass ihr das aufmacht.
dass ihr dann drin 3 von diesen Kisten hier findet. Okay. Die sind auch weich. Das ist so die Kiste, wie ihr sie normalerweise im Set kauft. Jetzt. Sorry, der Hintersteiner, ich weiß, das ist wie ich, das kann passieren, der schwadroniert dann. Ich will jetzt erstmal gucken, was ist jetzt hier das Problem? Hier so ein paar Siegel, die habt ihr auch ganz weich. Also ihr habt kein Unboxing irgendwie, dass ihr denkt, da wäre jetzt irgendwie eine Wehrkiste. Bond is strong. Was so wenn man sieht irgendwas. Das ist perfekt irgendwie an. Irgendeine Haptik, das ist eine Wegschmeiß. Ich mach keinen guten Damage. Das ist ein reiner Transport-Wegschmeiß. Das ist für mich auch völlig sammle die Dinge. Dann habt ihr Anleitung. Oh. Ich hab sie auch noch nicht so gut verbessert. Einfach die schönsten. So ein bisschen Bauplan vom Todesstern. Und dann macht er die auf und dann gibt es hier nochmal so ein Bild und dann gibt es ja nochmal eine Szene und dann geht's los. Ja? Aber auch so. Ihr habt immer ein paar Seiten mit Details, ein bisschen über die Figuren. Vielleicht ist ja auch nochmal was zu sehen hier, die jetzt hier vorkommen, kleine Storyline. Ist ja so ein versteckter Schatz. Dünnem Papier gedruckt. Das ist nichts Besonderes, wie bei jedem Spielset, aber mit ein bisschen mehr Story dazu, das finde ich gar nicht schlecht. Ich mag ein bisschen Geschichten. So ein ungeschliffener Rohrdiamant noch so. Das gut. Kann ja sein. Natürlich wenn ich ein bisschen aufpeppe und Mühe und Zeit reinstecke, dann wird der Charakter schon ein bisschen, so einen gewissen Spaß vermittelt. Bisschen mehr Wumpf. Das ist Geschichte. Das ist eine ziemlich billige Anleitung, aber so, ist die ihr bekommt. Und das Schönste ist nur Support, sonst kann ich die für nichts gebrauchen. Das bekommt. Und ich muss sagen, besonders stolz sind sie auf das und das. 8 Charaktere? Denn das sind ganz tolle Easter Eggs. Und ihr müsst wissen, das ist meiste Zeit ich danke auch nochmal Lord an der Stelle, hat mir ein tolles Video geschickt, das war das Designer-Video. Digga, die drücken dir mit 1000 Euro Teilset in die Hand und du musst die Steine bekleben. Kaya manchmal und oder das ist das frechste Outsourcing von Arbeit, das ich jemals gesehen habe. Vielleicht haben sie, weil Strom braucht den Reisen. Das ist wenn ich richtig Bock habe, darüber gesprochen, was so super an diesem Set ist. Und es sind vor allem die weil sie noch nicht richtig gut gebaut ist. Das ist ja mittlerweile sowas wie ikonisch. Das muss man auch oft sagen, wenn man was rausgebracht hat, irgendein Produkt. Und manchmal, wenn ich ein bisschen Bock habe, wirklich funny, dann nehme ich Wisely. Das ist ganz, ganz wichtig. Und besonders toll ist, wenn man die Easter Eggs noch mit Stickern in den Markt bringt. Und auch ein Highlight für euch ist, ihr müsst das wissen, wenn ihr ich könnte jetzt, wo ich meine ganze Routine gemacht habe, verschiedene Sticker craften gehen, einmal in die Stadt. Und die sind wirklich sehr stolz darauf, dass das verschiedene Sticker sind. In die Stadt. Mit ganz tollen Easter Eggs. Das kannst du dir nicht ausdenken. So ein Designer-Video musst du dir mal anschauen, damit du auch wirklich glaubst, was die dort erzählen. Dies hier wird als positiver Aspekt des Sets hervorgehoben von Lego. Das ist nicht, wie wir das sehen, wir Menschen irgendwie außerhalb der Sekte, dass wir sagen, seid ihr besoffen, so ein schäbiges Blatt Sticker beizulegen bei einem Ultimate Collector Series Sammlerstück für 1000 Euro? Nein. Das ist ein Feature. Ein Feature, über das ihr euch freuen könnt. Fällt mir wirklich nur noch ganz, ganz wenig ein, aber wie gesagt, man muss das einfach so langsam inhalieren und man gewöhnt sich dran und dann senken sich irgendwelche Schwellen und dann findet man das mit der Zeit richtig gut. Hier ist noch ein Kästchen, da sind die Kittel drin von den Figuren. Ich habe einen wertvollen Teile drin, den wir nicht gebraucht haben, weil der verbaut sich dann schon. Dann haben wir hier so ein Maus-Droid. Oder ein Submero. Submero finde ich auch häufig wichtig. Und wir haben hier eine Kiste mit losem Zeug. Kleinkram. Dann haben wir hier diesen wunderbaren, wertigen Sockel mit hier den Infos zum Death Star. Ja, so ist es. Der Angusspunkt ist gratis dabei bei einem 1000-Euro-Set. Passt qualitativ in etwa zu den billigen Stickern. Dann haben wir, achso, übrigens ist nicht eine Anleitung, es sind 6 Anleitungen. Falls ihr jetzt der ewigen Annahme seid, dass man dieses Set in Modulen aufbauen kann, ist ein Vielteil. Einer netten Runde mit freundlichen Leuten, dann schaut euch vielleicht doch nochmal meinen Livestream. Es
klappt außerordentlich mäßig. Dieses Set ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass mehr als eine Person es baut. Ah, okay, modular, damit mehrere Leute dran bauen können. Holy, ich bin so wenig in diesem Bauklotz-Thema drin, dass ich das höre und denke, warum, aber es macht Sinn. Und das finde ich außerordentlich schade, denn es hätte sich unfassbar gut dafür angeboten. Und ich habe auch 2, 3 Ideen eigentlich, die ich toll finde, aber ich sehe sie bei Lego nicht in der Umsetzung. Jeder, der sich jetzt getriggert fühlt, weil ich Bauklotz gesagt habe, es tut mir nicht leid, das war bewusst. Ich weiß, dass es Klemmbausteine heißt, ich nenne es trotzdem Bauklotz. Vielleicht haben wir Glück und irgendein anderer Hersteller macht es. Überhaupt setze ich ja, wie ihr wisst, bei Klemmbausteinen generell eher auf andere Hersteller. Innovation, Fortschritt und Qualität werden wir bei Lego nicht mehr finden. Aber jetzt haben wir dieses Set. Und nehmen wir mal an, ihr seid Lego-Fan. Und nehmen wir an, ihr seid Star Wars-Fan. Und nehmen wir an, ihr habt mehr Geld als Hersteller. Oh. Tada! Gucken wir doch mal kurz, was wir hier. Woher kommen die Kratzer? Ihr seht jetzt, es passt nicht ganz rein. Also hier, ja, hier ist meine Hand. Es fehlt oben so ein Stück. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mich irgendwie... Und ich zeige es euch gleich. Ich messe es aber mal kurz aus. Nur damit ihr mal vorab eine Idee bekommt, weil es steht hier gerade so gut. Ich habe gerade meinen Zollstock. Boah, das ist riesig, Alter. Wir sind hier drüben, also Durchmesser dieses Schalendings sind 70. An dem Tortilla hängt seitlich noch eine Kanone, dann sind es 80. Scheiße. Bruder, aus dem Death Star wurde einfach der Flat Star. Es ist unfassbar. Lego hat es geschafft, aus einem ikonischen, wirklich allseits bekannten, universell identifizierbaren Objekt etwas zu machen, das nur ungefähr damit zu Tode hat. Es ist wirklich die Todesscheibe. Es ist einfach der Flat Star. Es ist einfach das Todesrad. Es ist einfach wirklich insane. Todesstern in 2D, so wie George Lucas ihn ursprünglich in seinen Videospielen hätte integrieren wollen. Also das ist fucking what the f***, Bro. Als Pizza hat das Ding eine Höhe von 69. Mit Schornstein, den der Frisbee aus irgendeinem Grund hat, sind wir bei 71 cm. Jetzt kommen wir noch zur Tiefe. Ja, gucken wir mal zur Tiefe. Als klassischer Pfannkuchen. Nein, ich will es sehen, aber ich will es auch gleichzeitig nicht sehen. Reden wir? Warte. Bruder, hast du gehört? Was habe ich... Ja, aber was soll ich gehört haben? Hast du gehört, du kannst wieder Lego kaufen, die sind von ihrem Woken von wegen die Erde ist rund zurück. Die sind jetzt Flat Earthler. Kauf Lego. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, Bro. Bruder, was ist nicht in Ordnung mit euch, Lego? Gehen wir jetzt mal rein von der Kantenlänge von der Tiefe von 11 cm. Das gibt es doch nicht. Wenn wir jetzt aber noch hier vorne die vorgebaute Bühne mit reinholen, kommen wir so auf 27. Da das Ding auf der Rückseite, warte, besonders hübsch ist, geben wir ihm sogar noch einen Bonus von 28, denn das ist die Rückseite. So. Oh. Das ist nicht mal ab. Schön. Hab mich drum gekümmert. Bruder, ist das crazy? Ist zwar nach Vanille, aber... Jetzt kommt brennt noch mehr, aber geht schon. Was ist das denn? Das kannst du ja an... Das musst du ja an die Wand stellen. Oh. Das musst du... Krankenlocke. Krankenlocke. Was ist das? Wirklich, stellt das Ding, bevor irgendein Kind das sehen kann, an irgendeiner Wand. Ich sage es! Für die Albträume will ich nicht verantwortlich sein. Das ist die Rückseite des 1000 € UCS. Da wird gerade so ein kleines Thema. Todesstern von Lego. Ich würde sagen, da das Budget so knapp bemessen war,
gab es keine Möglichkeit, das abzudecken, diese Gruseligkeit. Es gab keine Möglichkeit für andere Bautechniken. Und gleichzeitig, nur um nochmal kurz... Ich habe schon viel von Lego gesehen. Wir haben hier gemeinsam mit dem Held der Steine im Rahmen einer mehrfachen Urheberrechtsverletzung schon viel gesehen. Aber das kann ich nicht. Ich kann es nicht machen. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe relativ schnell die Schlüssel gezogen. Ich bin trotzdem gefasst. Aufzulenken. Gibt es hier an der Rückseite... Das ist unglaublich, Chat! Die man bewegen sollte. Und Dinge, die man sehen sollte. Wait, what? Das heißt, diese Rückseite soll mitnichten für immer verborgen, per Wandhalterung irgendwie verdeckt werden. Bruder, da sind Funktionen dran. Da sind nicht Funktionen dran. Das sind nicht Funktionen dran. Das ist nicht normal. Das ist nicht... Nee, das kann nicht sein. Nein, nein. Das ist eine Rückseite, mit der ihr arbeiten wollt. Ouch. Das ist doch einfach prachtvoll, oder? Offene Achsen und so weiter. Auch schön. Prachtvoll Aber ihr habt trifft es gut. Prachtvoll trifft es gut. den Schornstein noch gar nicht gesehen. Ich fasse es nicht. Dazu kommen wir selbstverständlich auch. Aber kurz bevor ich das mache, wollte ich noch mal den Augenmerk auf den Hangar lenken. Wenn man sich das so anschaut, gebieterische Dinge, die tun sich hier super Farbschema. Und dann erspäht man hier ein imperiales Shuttle und denkt sich, ja, das ergibt Sinn. Gut, man sieht dann auch Sachen und denkt sich, möglicherweise gehört das alles gar nicht zum gleichen Film. Aber im Endeffekt ist es immer noch dasselbe Franchise. Also wischt man das weg und sagt, über Kleinigkeiten inhaltlicher Art sehen wir als Fans von Lego sowieso schon grundsätzlich hinweg. Aber dann entdecken wir noch so einen TIE Fighter. Und dann denken wir uns, oh, das ist ja super. Da ist ein TIE Fighter im Hangar. Oh, aber das merkt der geneigte Zuschauer. Der gehört gar nicht zu dem Set. Der war auf dem Foto, was ich euch anfangs gezeigt habe, auf der Box, ja gar nicht drauf. Und dann muss ich euch sagen, das stimmt. Nee. Der gehört auch gar nicht zum Set. Den hat er da reingemacht? Ich hab ihn einfach nicht. Uff. Ist das ehrenlos. Chat, das ist so ehrenlos. Das ist so ehrenlos. Ich dachte, der sieht ja doof aus. Wenn da kein Teil drin ist. Später dazu mehr. Jo, und jetzt aber nochmal, nur damit das lose Zeug rauskommt, bevor ich hier mal kurz... Warte mal, es gibt aber einen Platz für den TIE Fighter, aber kein TIE Fighter? Und dann hantieren statt. Weg damit. Wollte ich den Kollegen mal... Du willst mich verarschen. Ihr könnt ihn hier unten nehmen. Da gibt es einen Platz für den TIE Fighter, aber ja! Aber nicht. You two! Time to end this! Das ist ein Schornstein. Ich hatte hier mal so einen freundlichen Hocker neben mich gestellt, weil ich dachte, hier oben ist ein Schornstein. Ach, das ist eine Funktion, let's go. Auch das versuche ich mal zu erklären. Ihr braucht den tatsächlich, um den Aufzug in den Mitte zu bewegen. Hier ist ein Aufzug. Beim alten Todesstern, wir haben ihn uns angeschaut im Video, gab es innen ein Kurbelsystem und dadurch wurde eine Kordel hoch und runter gezogen. Das ist nicht mehr cool genug. Heute gibt es Spezialteile, die da drin laufen. Und das Umlenken dieses Mechanismus entweder an die gruselige... Alter, ich würde wirklich, also wenn ich Eltern wäre, wenn ich Kinder hätte, was ich zum Glück nicht habe, weil ich habe wirklich keinen von den daran zu zweifeln, wegen Klimawandel und so. Und die Klemmbausteine waren, ich würde wirklich alles tun, damit die jedes Held der Steine Video sehen und dann entsprechend die Konkurrenz kaufen. Wirklich alles. Die Rückseite oder einen Raum unter so einer Klappe hier zum Beispiel.
Das war nicht mehr drin. Ist genug Eis am Alles Arsch. wird Und deswegen werden hier oben 3 Zahnräder mit Knubbel gesetzt. Das ist nicht für Kinder gemacht. Okay, gutes Argument. Aber was machen wir gegen die... Also was tut man gegen Leute, die das kaufen? Also was können wir gegen... Ich meine, wir schaffen es ja nicht mal Milliardäre anständig zu besteuern. Was machen wir gegen Leute, die für 1000 Euro einen Pfannkuchenstern holen? In eurem Ultimate Collector Series Display Modell von 1000 ist hier ein Knubbel. Und der ist nicht mal wie so ein Drehlenkrad an einem Technikauto zum Abnehmen, sondern der sitzt da drauf. Und wenn ihr dran zieht, habt ihr Zeug. Auf jeden Fall bei meiner nächsten Sendungsquest und dann habt ihr einfach 3 Technikpunkte da werde ich die 2, die mir Geld beschaffen. Das ist nicht zum Abnehmen mit einer Klappe gedacht. Das ist nicht dafür designt, dass man es abnimmt und irgendwie verstaubt und wegpackt und das ist dann schön oben. Krieg ich mehr Ärzte, das ist einfach, so muss ich nicht mehr. gedacht, wirklich. Ich solche bin Streams fertig machen, wo geworden ich mit dem Bau Ärzte fahren und es bin sieht und man sieht, trotzdem so aus. man sieht, was ich für einen Schwachsinn mache. Proprietarisch. Gut. Das ist das. Und hier oben ist das Dach. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Und dann sagt ihr wieder, ja, der alte Mann redet nicht. Eisenerz ist schwer dran zu kommen. Und, aber Lego hat was, das hat keine andere. Okay. Lego hat Minifiguren. Dann sag ich natürlich auch vor. Und die sind ja prachtvoll. Die sind nicht. Ich hab das Großschwert noch nicht, von und noch nicht den Das Set hat welche. Da ist aber einiges los auf dem Todesstern, ne? Und wenn ihr euch... Ich hätte ein bisschen mit... Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, aber angesichts der runter reduzierten Pfannkuchenposition des Flat Stars ist das schon okay. Das Designer-Video anschaut, werdet ihr feststellen, dass die wahnsinnig stolz drauf sind, dass sie Minifiguren beigelegt haben bei diesem Set. Und sie sind wahnsinnig stolz, dass es so viele sind. Gut sagen sie in dem Video, die seien nicht besonders gut, aber dafür sind es viele. Was? Und ich muss einfach sagen, bei einem 1000 € Display-Set würde ich als Kunde persönlich auch sagen, gut, ey, no joke. Kann mir jemand mal davon erzählen, wenn er jemanden kennt, der bei jemandem zu Hause war, der diese Scheiße gesehen hat und den gefragt hat, was mit ihm nicht in Ordnung ist, kann mir jemand die Antwort geben, die er gebracht hat? Was sagt denn der dann? Naja, ist doch schön. Ist Schrott, aber Hauptsache, es war teuer. Oder? Richtig. Ihr wollt doch keine gute Figur. Ihr wollt doch kein gutes Set. Ihr wollt viel dafür bezahlen und ihr... Das Set ist gerade erst rausgekommen. Ja, darum will ich ja jetzt euch schon dafür sensibilisieren, wenn ihr das mal seht. Ihr wollt danach viele Minifiguren haben. Und dass die schlecht sind, dann kommen wir wieder zum Thema ahnungs- und anspruchslos und ein bisschen doof. Und dann ist es If you ever want to trade Aber trotzdem, tactics, ich möchte I'm mit den always guten ready. Sachen anfangen und davon haben wir hier sogar einige. Passt mal auf. Ah Gott, Wir haben diese Figur. Mag ich gar nicht. Ah, der Polizeibeamte da vorne, natürlich. Und diese Figur, Fokus, hat einen Print in der Hand. Das ist der Plan des Todes. Diese Figur hat einen Print auch an dem Arm. Ja. Warte mal. Dann haben wir hier den Onkel da. Der hat einen Print am Bein und am Arm. Dann haben wir jetzt C3PO. Der hat einen Print am Bein und am Arm. Schön. Dann haben wir hier eine lustige kleine Einheit. Die ist neu. Die hat einen Print. Fertig. Gut, an der Rückseite hast du keinen. Aber der R2D2 dahinter, der hat einen Print am Kopf